Oh, you God, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United free for liberty together we'll always stand. You may get seated. musobola okutuulako. We are continuing to study about the 7 churches in the book of Revelation. tugenda mu maaso okuyiga ku makanisa 7 mu kitabo ky'okubikkulirwa. Last Sunday, Sunday ewedde we are talking about the Ephesian church. twali twogera ku kanisa y'Efeso. And we are going to talk about it a little bit today. olwali tugenda gyogerako katono And then we go to the second church. tugende ku kanisa ey'okubiri. Revelation chapter 1 and verse number 10 okubikkulirwa essuula esooka olunyiriro lw'ekkumi reads like this. lusoma bwe ruti. Revelation chapter 1 and verse number 10. okubikkulirwa essuula esooka olunyiriro lw'ekkumi. It says, I was in the spirit on the Lord's day, nti nali mu mwoyo ku lunaku lwa and Mukama. heard behind me a great voice as of a trumpet. ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ery'akagomba ak'amaanyi. Verse number 11, olunyiriro lw'ekkumi n'olumu. saying, I'm Alpha and nga Omega, kagamba nti nze entandikwa era the enkomerero. first and the last. asooka era asembayo. And what thou seest, write in a book, nti era buli kyolaba wandiika mu kitabo. and send it unto the 7 churches which are in Asia, ogeeze ekkanisa 7 eziri mu Asiya. unto Ephesus, eri Efeso, Smyrna, eri Sumuna, Pergamos, ne Pagama, Thyatira, ne Siyatira, ne Sardis, Sadisi, unto ne Philadelphia, Philadelphia, and Laodicea. ne Laodicea. So these are the 7 churches Jesus is instructing John to write letters gano to. ge makanisa 7 Yesu g'alagira Yokaana okuwandiikira amabaluwa. And you are going to study one by one. era tugenda kuyiga limu ku limu. But as we said last naye Sunday, nga bwe twagamba Sunday wedde these churches were physically there. nti gano amakanisa gaaliyo. They were in a place called Asia Minor. gaali mu kifo ekiyitibwa Asia Minor. Today olwaleero is present Turkey. ye Butuluuki owaleero. The nation of Turkey, eggwanga lya Butuluuki as you can see the picture on the screen, nga bwe tulaba ekifaananyi wano ku lutimbe. is where these churches were located. amakanisa gano gye gaali gasangibwa. What pains me, as I told you last Sunday, ekinnuma nga bwe nabagamba Sunday is that wedde by the time Jesus commands John to write the letter nti Yesu waalagirira Yokaana okuwandiika ebbaluwa to these 7 churches, eri amakanisa gano 7. all that land was a Christian land. ekifo ekyo kyonna kyali ky'abakristaayo. Today it is 85% Muslim. olwaleero 85 ku 100 ky'abasiraamu. What a pity. kya nnaku nnyo. So these churches were in Turkey. gano amakanisa gaali Butuluuki It was called Asia Minor by that nga time. bagiyita Asia Minor ebiro ebyo. And the land of Greece is here. era n'ekifo kya Buyonaani kiri wano. Mediterranean Sea is here. semayanja bwaguuga wano. So the churches are those red dots you see there. amakanisa bwe bwo bumyufu bw'olaba awo. Now we are talking about the church of Ephesus. kati twogera ku kkanisa y'Efeso. It is Apostle Paul who started that church. omutume Pawulo ye yatandika ekkanisa eyo. And the first bishop of that church was called Apostle Timothy. era eyasooka okugikulembera yali ayitibwa omutume Timoseewo. He's the one whom Apostle Paul is writing to in the book of 1 Timothy and 2 Timothy. omutume Pawulo gwawandiikira mu Timoseewo ekisooka n'ekyokubiri. So physically those churches were located there. amakanisa gano mu buliwo gaali gali eyo. And Jesus commanded kati Yesu n'alagira that John should send a letter to each of those churches. nti Yokaana aweereza amabaluwa buli kanisa yonna eri eyo. And every church had to respond to the letter of Jesus through John. era nga buli muntu yenna alina okuwuliriza ebiri mu bbaluwa eyo okuyita mu So Yokaana. it was Jesus telling John what to write. Yesu ye yategeeza Yokaana ekyokuwandiika. And then John began to write on the island of Patmos. kati Yokaana n'atandika okuwandiika ku kizinga ky'e Patimo. He was in the island of Patmos in the Mediterranean Sea. yali ku kizinga eky'e Patimo eri mu semayanja omunene. He had run away from the persecution. They wanted to kill him. yali adduse okuyigganyizibwa kubanga baali baagala kumutta. And so in chapter 2, kati mu ssuula ey'okubiri the book of Revelation and verse number 1, ekitabo ekyokubikkula essuula ey'okubiri he olunyosooka begins with the church of Ephesus. n'atandika n'ekkanisa y'Efeso. Revelation chapter 2 and verse 1. okubikkulirwa 2 olusooka He said these words. n'ayogera ebigambo bino. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things says he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 gold candlesticks.
I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast formed them liars. You have patiently suffered for me without quitting. In other words, mu ngeri endala the first sentences of the letter of Jesus to Ephesian church, ebigambo ebyasooka mu bbaluwa y'Abeefeso verse 1, olunya olusooka verse 2, olwokubiri and verse 3, olunya olwokusatu were verses and words of recommendation. byali bigambo bye babagamba okukola Recommendation. ebyali ebirungi bye bakoze. Jesus was recommending them for the good work. Yesu yali abasiima olw'emirimu emirungi gye He was bakoze thanking them for patience. nga beebaza He olw'obugumiikiriza was appreciative of whatever they were doing. nga beebaza byonna bye bakoze. In other mu words, ngeri endala when you read the first 3 verses, bw'osoma ennyiriri essatu ezisooka you see the spirit of appreciation from the heart of Jesus. olaba omwoyo gw'okwebaza oguva mu Yesu. But when we go to verse number 4, nga tugenda ku linnya olwokuna he then brings the entire reason why he's writing. n'aleeta ensonga lwaki awandiika Nevertheless, nti naye I have somewhat against you, balinako ensonga because thou hast left thy first love. kubanga mwaleka okwagala kwammwe In okwasooka. other mu words, ngeri endala the Ephesian church ekkanisa y'Efeso is a church that had forsaken its first love. ye kkanisa eyali yaleka okwagala kwayo okwasooka. If you are here today, as I said last Sunday, bw'oba oli wano nga bwe nayogera Sunday and wedde you lost your first nga love, waleka okwagala okwasooka, you are a member of the Ephesian church. oli memba w'ekkanisa y'Efeso. Many people have lost their first love bangi balese okwagala kwabwe in okwasooka many areas of mu life. ngeri nnyingi ez'obulamu. Many people no longer have the first love they used to have. abalala tebalina kwagala kuli okwasooka kwe baalina, The love for the gospel, okwagala okw'enjiri, the love for Jesus Christ, okwagala kwa Yesu, the love for the church, okwagala kw'ekkanisa, the love for their pastor, okwagala kw'abasumba the baabwe, love for ministry. okwagala eri obuweereza. Many people have lost the love for the Bible. bangi basudde okwagala kwa bayibuli. Somebody can twinkle a smartphone omuntu ayinza okunyiganyega esimu ye on WhatsApp and Facebook and Twitter ku WhatsApp, ku Facebook ne ku Twitter 10 hours a day essaawa 10 olunaku and has not read a single chapter of the Bible. n'atasomayo essuula n'emu eya bayibuli. First love. okwagala The okwasooka. message to the Ephesian church is about first love. obubaka eri ekkanisa y'Efeso bwali bukwatagana n'okwagala He okwasooka. was trying to remind them, please go back into your first love. yali agezaako bajjukiza nti muddeyo mu kwagala kwammwe okwasooka. You are doing everything right. ebirala byonna mubikola bulungi. Your patience, obugumiikiriza, your labor, okukola ennyo, you are good givers, okuwaayo okulungi, you are good prayer muli warriors, basabi balungi, you are good muli tithers, byakkumi but balungi, you have left your first love. naye mulese okwagala kwammwe You okwasooka. no longer love me as you used to love me. temunjagala nga bwe mwali munjagala. This is the message Jesus is sending to Ephesian church. buno bwe bubaka Yesu bwaweereza eri ekkanisa y'Efeso. If you are here today bw'oba oli wano and you olwaleero have also left your first nga nawe love, waleka okwagala kwe the okwasooka, Lord is telling you, Mukama akugamba you are doing everything si okay. ebirala obikola bulungi, Nevertheless, naye I have something against kulinako you. ensonga. You have left your first waleka love. okwagala okwasooka. And verse number 5, mu linyiriro he olwokutaano gives us the medicine. n'atuwa eddagala. He says in verse number 5, n'agamba mu lwokutaano, remember therefore from whence thou art fallen. jjukira nno eyo gye wagwa. Anyone buli muntu yenna who want to recover from the loss of the first love ayagala okuvaayo eri mu kufiirwa okwagala okwasooka must do 3 things. alina okukola ebintu bisatu. Number 1, ekisookera ddala, you remember ojjukira where you are fallen. gye wagwa, You remember ojjukira where your first love ended. okwagala kwe okwasooka gye kwakoma. Remembering is very important. okujjukira kikulu nnyo. Your mobile phone, essimu yo, your smartphone essimu yeeyo has got all the apps erina apps zonna apart from the app of the Bible. okuggyako apu eya bayibuli. You have Twitter, olina you Twitter, have WhatsApp, olina WhatsApp, you have Facebook, olina Facebook, you have Phoenix, olina Phoenix, you have Zoom, olina Zoom and many others. n'ebirala You bingi. even have an app for your bank. olina ne apu eya banka yo, You have an MTN app, olina MTN app Airtel app, eya Airtel, but you don't have an app for King James Version. naye tolina apu ya King James Version You Bible, don't have an app for the Bible. tolina apu ya bayibuli. You have felt your love first love. wasuula okwagala kwe okwasooka. Jesus saying, Yesu agamba, remember therefore from whence thou art fallen. jjukira nno
eyo gye wagwa When you remember wojjukira where you left your gye love, waleka okwagala kwo the second thing you do ekintu ekyokubiri kyokola is to repent. kwe kwenenya You repent. weenenya You say Mukama n'ogamba Mukama nakuleka. I left you. Waliwo There ebyantwala. are things that took me. Some of us, Abamu ku ffe we are taken by jobs. tutwalibwa mirimu. Others, Abalala we are taken by girlfriends. tutwalibwa bagirlfriend. Others, Abalala we are taken by marriages. tutwalibwa obufumbo. Others, Abalala it is the devil. sitaani yennyini. Others, Abalala it is lugezigezi. lugezigezi lwaffe. Everybody has a reason why the first love dwindles. Buli muntu alina ensonga lwaki okwagala okwasooka kwakendeera. You just have to remember where your first love dwindled. olina kujjukira wa we kwakendeererera. And then you repent. kati nno ne weenenya. After you repent, omala okwenenya you go back and do the first works. n'oddayo n'okola emirimu giri egyasooka. Actually, Mukyala Mutebi, this week should be emphasizing on that. olwo wiiki eno mukyala Mutebi wali badde osimba essiira ku We ekyo. are here every evening 6 p.m. to 6:45. tuli wano buli kawunga essaawa 12 paka 12:45. We give you 15 minutes for curfew to go back home. tukuwa eddakiika 15 osobole okuddayo eka. So let's come all this coming week from tonight. okutandika ne leero ffenna leka tukomewo. And we focus on this verse. tuteeke essiira ku lunyiriri luno. Let us rededicate our lives to the Lord. leka tuddemu tuweeyo obulamu bwaffe eri Katonda. These 4 months of church shutdown emyezi gino ena egy'omuggalo gw'ekkanisa are enough for someone to lose his first love for God. kimala omuntu okuleka okwagala kwe okwasooka eri They Katonda. are enough. kwagala 4 months are too many. emyezi ena kiwanvu nnyo. Somebody can lose his first omuntu love asobola okufiira okwagala kwe okwasooka to God. eri Katonda. First love okwagala to okwasooka ministry. eri obuweereza. First love okwagala to okwasooka the word of eri God. ekigambo kya Katonda. First okwagala love okwasooka can die in 4 months. kusobola okufa mu myezi ena. So remember kati jjukira where you left your first gye love. waleka okwagala kwe okwasooka. Number 2, ekyokubiri repent. weenenye. Because leaving first love looks like it is a sin. kubanga okuleka okwagala okwasooka kulabika ng'ekyonoono. He wouldn't have told us to repent. yalibadde tatugamba kwenenya. Repent what? twenenye eki? We are no longer burning for God. tetukyalina muliro guli ogwa Katonda. We are no longer on fire for God. tetukyayaka nnyo ku lwa Katonda For different reasons. olw'ensonga We are ez'enjawulo. no longer on fire. tetukyabugujja. We are no longer burning. tetukyayokya. We have left the first love. twaleka okwagala okwasooka. And every one of us must remember. era buli kino omukufa alina okujjukira. We must remember tuteekeddwa okujjukira. where we forsook Jesus. awo we twaleka Yesu. We must remember tulina okujjukira. where our love began to grow cold. okwagala kwaffe kwatandikira okunnyogoga. And then when you remember, kati bw'ojjukira you repent. ne weenenya. So all this week, wiiki eno yonna from tonight okutandika akawungezi ka leero up to Friday, paka ku lwokutaano we want to pray in verse number 5. twagala kusabira mu lunyiriri olwokutaano. The book of Revelation chapter 2. ekitabo ky'okubikula essula ey'okubiri. Let us remember leka tujjukire where the cold water came on us. Cold water. amazzi agannyogoga we Cold gatuyikira. water amazzi came agannyogoga on us. lwe gatuyikira. And then remember where we have fallen. tujjukire gye twagwa. And then we repent. twenenye And then we go back to the first tulyoka works. tuddeyo mu mirimu giri egyasooka. That is the center message to the Ephesian church. ebwo bwe bubaka obw'ekkanisa y'Efeso. Now he's continuing to say, kati agenda mu maaso ng'ayogera if you don't remember nti bwe mutajjukira where you have fallen, gye mwagwa and you don't ne repent, muteenenya and you don't go back to the first ne works, mutaddayo kukola mirimu giri I'll egyasooka, come unto thee quickly nja kujja gye muli mu bwangu and will remove thy candlestick out of his place, nzijjewo ettabaaza yammwe mu kifo kyayo except thou repent. okuggyako nga mwenenyezza. Maybe the Ephesian church never repented. obuulyawo ekkanisa y'Efeso teyeenenya. That's why y'ensonga lwaki today olwaleero it is Turkey, eyitibwa Butuluuki, Muslim. basiraamu. Jesus is writing to Ephesian church when it is Christian. Yesu awandiikira ekkanisa y'Efeso ng'ekyali nkristaayo. Today Ephesian is in Turkey. olwaleero Ephesian eri Butuluuki, Istanbul, Istanbul. Turkish Airlines. Eh, You read the Bible. soma bayibuli. Turkey, Butuluuki Ephesus is here. yiina Efeso. Put on the other picture, the first one. teekako ekifaananyi kiri Put on ekirala. the first one. You see olaba that red box. ako akabokisa All kamyufu. those churches are in there. amakanisa gonna gasangibwa awo. There is Asia there. waliwo Asia, Galatia is here. abagalatiya Black Sea is there.
Macedonia is here. Macedonia yiyo, Italy is here. Italy yiino, Mediterranean Sea is here. Semayanja omunene, Egypt is here. Misiri eri wano. So you can see it is in Asia Minor where Turkey is today. Kati eyo Asia Minor, Turkey weeri leero. Jesus told them to repent. Yesu yabagamba And they okwenenya, refused. ne bagaana. Today Olwaleero is a Muslim country. nsi y'Abasiraamu. Losing your first love is a process of your backsliding. Okuleka okwagala kwo kwasooka gwe mutendera gw'oyitamu ng'ogwa oba ng'odda emabega. That's how divorce comes in families. Ne divorce bw'eti bw'ejja mu famire, In marriages. mu bufumbo. Pastor Mutebi Omusumba Mutebi began to lose his love atandika okuleka okwagala okwasooka to Justine. eri Justina, Slowly by slowly. mpola mpola, Slowly by slowly. mpola mpola. At the end of the Ku day, nkomerero ya byonna you end up in a separation ne mukomekereza nga mwawukana or in a divorce. mu kwawukanira ddala What okwadda. causes all backsliding and failure is losing your first love. Ekireetera okudda emabega n'okulemererwa kwe kufiirwa okwagala okwasooka. First love is very, very important in Okwagala everything we do. okwasooka kikulu nnyo mu byonna bye tukola, Whether in business, oba mu bizinesi, whether in marriage, oba mu bufumbo, whether in ministry. oba mu buweereza. There are many people hating church today. Bangi bakyawa ekkanisa leero, And you hear them say, obawulira nga for boogera me, even if the president opened up churches, nti nze newankubadde omukulembeze w'eggwanga yaggulawo amakanisa, I'm not going back to service. nze siddayo mu service. I don't want to catch coronavirus. Saagala kukwatibwa korona. Let me give you a revelation. Kambawo ku bikkulirwa. All the people who died in Uganda Abantu bonna bafa mu Uganda from June okuva mu gw'omukaaga up to last week, mpaka ku wiiki they ewedde died baafa when the church were closed. ng'amakanisa gaggaddwawo. So no one can say Tewali ayinza that there is kugamba any person who got coronavirus, nti waliwo omuntu yenna eyafuna coronavirus, any person who died, omuntu yenna eyafa, the 3,000 people, abantu 3,000, none of them died after catching corona from the church. tewali yafa nga korona amavuniddemu kusa, Because all churches were shut down kubanga amakanisa gonna gaali gaggaddwawo and mosques. n'emizikiti. So all those numbers you saw Kati ennamba eyo yonna gye walaba got their virus away from church. coronavirus tebaamufunira mu kkanisa. All the 3,000 that died, 3,000 ezaafa they died between June and September. baafa wakati w'ogw'omukaaga ne Sebutemba. As a matter of fact, Mu butuufu when churches were opened amakanisa bwe 2 weeks gaggalwawo ago, when they opened 2 weeks bwe ago, baagaggulawo wiikisi bbiri eziise, yesterday, eggulo no one died. tewali n'omu yafudde. On Friday, Ku lwokutaano no one died. tewali n'omu yafudde. On Thursday, Ku lwokuna no one died. tewali n'omu yafa. On Wednesday, Ku lwokusatu one person. omuntu omu. I have this thing in my head all the Bino time I read ebintu them. nze mbirina On mu mutwe. Monday, Ku Mande there were 2 baali babiri in the whole mu Uganda. Uganda yonna. When they opened the church 2 weeks ago, Bwe bagguddewo amakanisa wiikisi bbiri eziise, yesterday was 0 death. eggulo tewabaddewo n'omu afa. On Friday it was 0 Ne ku death. lwokutaano tewaali yafa. On Thursday it was 0 Ku death. lwokutaano tewaaliwo n'omu yafa. On Wednesday it was 1 Ku person. lwokusatu omu ye yafa. On Tuesday it was 2. Ku lwokubiri baali babiri. But from June Naye okuva mu up gw'omukaaga to August, paka mu when the gw'omunaana church were locked down, ng'amakanisa gaggaddwawo, 3,000 Ugandans died. bannayuganda 3,000 baafa. So they never contacted coronavirus from church. Kati coronavirus tebaamufunira mu kkanisa. But when somebody loses his first love, Naye omuntu bw'aleka okwagala kwe okwasooka he will tell you, ajja kukugamba "Mm, nedda, I'll go to the market, nze nja kgenda mu katale, I'll go to the bank, ŋŋendeko ne mu I'll bbanka, go to the mall, negendereko ku moolo, I'll bow the taxi, ŋŋendeko mu takisi, I'll go in the bus, ŋŋendere mu baasi, but I'm not going to church." naye mu kkanisa sijja kgendayo, Because in church, kubanga eri omu kkanisa people will be singing and they breathe abantu on me bajja coronavirus. kuyimba nzisizeko omukka ogulina As korona. if in the taxi people don't breathe. Gy'oli nti mu takisi abantu tebassa. First love Okwagala will lead okwasooka you to think kuleetera okulowooza that coronavirus is in church.